to us. Otherwise, without them, we wouldn't be able to substantiate the truth. They would have maintained their lie that I stumbled and fell. As a matter of fact, maybe they would have blamed us for something else, but everything was captured on camera. Ladies and gentlemen, you remember when Museveni's minister one time, shamelessly, after Zake was tortured, he went and told Parliament that Zake tortured himself, and actually he hurt himself by biting his own ears. That was a minister saying that. Therefore, I want to make another call to the people of Uganda to continue using their cameras. It is those cameras that are keeping us out of jail. It is those cameras that are keeping us out of danger. But most importantly, it is those cameras that bring out the truth. Because General Museveni has compromised almost all media houses, and the truth cannot come out. But when citizens record these things and put them out there, then we have at least a certain degree of safety. You recall all after the murder of Comrade Rita Nabokenya, in front of police surveillance cameras, Inanga, who was the police spokesperson at that time, came out and said, oh, those cameras were faulted at that particular time when Rita was killed. The same way, after the murder of Dan Cheyune, after the murder of Ziggy Wine, they said the cameras were not working. So this means that we can never ever have the hope of having the truth or getting footage from those cameras, because those cameras are manned by the criminal police who are so allergic to the truth. Abana mugambe tebaogana twogera luzungu. So, Mr. Chituma, the spokesperson of the police, I saw him displaying videos of police surveillance cameras from a different place. He even brought videos of our activities back in the day. But that particular place, there was a camera pointing down on that lonely road where they waylaid us. But we know that they cannot bring out that camera because the footage pins them. That is the police that we have today. Away from that, ladies and gentlemen, I will say that many, many times the attention tends to be focused on me, but there are so many people that got hurt in the Tuesday scenario. Many comrades who were attacked and brutalized are still nursing wounds up to today. Nobody is considering them, and there's no focus on them. You've seen videos of police officers who we pay to protect us, but they were beating, boxing, and kicking them with their boots. Totally unprovoked. Young men like Rukenge Sharif, Sentongo Emmanuel, and Katopol are still detained illegally at Chira police station, way beyond the 48-hour rule. So that shows you the kind of police that we have. Ladies and gentlemen, allow me to put the Tuesday attack in context, especially for the benefit of those who think that we are exaggerating these circumstances. As a matter of fact, we are trying to downplay our pain because we don't want to make them feel like they succeeded in what they wanted to do. Exactly 1 month ago, ladies and gentlemen, the head of our security, Comrade Achireo Chivumbi, was abducted near his home. He was tortured so bad in the military detention, and then finally charged in a military court. He is no crime whatsoever. Comrade Achireo is being represented by our lawyer, George Musisi. So that is one of the reasons why myself, together with all those foot soldiers that have been bailed out of court by Council Musisi, we decided to carry a chicken and a bunch of bananas to go and thank him officially and appreciate him for his work.
I told you he is representing the head of our security, Comrade Achileo Chivumbi, who is in prison, joining a long list of both known and unknown comrades that the regime has turned into political prisoners. This started long ago, since we started challenging Museveni. It still continues until we stop it. At the beginning of this week, we went to Chitalia to visit some of our comrades in prison. We also visited the FDC activists who were picked from Kenya recently, brought back to Uganda without following any due process, tortured, and then finally charged with treason. In the recent years, ladies and gentlemen, myself have survived more than 4 clear assassination attempts. The very first one was in Arua, where my driver, Yasin Kauma, was shot by Museveni's guards, the SFC. That was in 2018. Then, they thought they were shooting me because the place where Yasin Kauma met his death, that's a place that had been sitting in that car all day. So as soon as I left the place, Yasin sat in that place because he was my driver, and that's how he met his death. And then on 1st December in Kayunga, you all remember the presidential campaign, the police threw a similar explosive at me. It missed me, fell a distance, but near Dan Magic, and the police officer that was heading my security during the campaign, Afande Kato, Dan Magic was smashed, he lost his teeth, and his mouth was cut. He has had to undergo several surgeries to restore his jaw. And as we speak right now, he's in the UK for yet another surgery. As for Afande Kato, we've never heard from him. We don't know whether he's still alive or dead, because we clearly know what the regime does to people, especially in the police, who are kind, who exhibit even the smallest level of humanity to those that the regime regards as enemies. The same day, ladies and gentlemen, on December 1st, after we dropped Dan Magic to hospital, we proceeded to Jinja. And that's when the army made another attempt on the same day. They shoot bullets through our windscreen, narrowly missing Honorable Zake, and they also shot into our tires. So, looking at all these incidents we have survived, including the fake accidents, we are convinced that the Museveni regime is determined to kill us. Yes, they want to murder us, only that they have still failed to create the perfect circumstances to assassinate us and then blame it on us. This is why they've tried so many times to provoke me and my team into violence, into confrontation, so that they can get justification to murder. They justified the murder of Yasin Kauma by claiming that more than 30 of us picked a stone and we smashed General Museveni's bulletproof car in Arua. That was the justification of the murder of Yasin Kauma. So they are trying to use a similar narrative to kill us. I want to thank the comrades that we move with, the foot soldiers, for exhibiting the highest degree of discipline. They are extremely, extremely disciplined and self-restrained, even when they would be justified to defend themselves. It is that, our discipline, that is standing between us. Our discipline, ladies and gentlemen, to you the foot soldiers, I want you to know that it is our discipline that is standing in the way of those that want to take us out of the way. So I salute you and I encourage you to continue being disciplined, because that exposes them and fails their attempts on us. We also have information, ladies and gentlemen, that most of the police officers involved in that Tuesday attack are actually not police officers. These are soldiers, only disguising as police officers.
Others are hardened criminals that the regime uses and then rewards very heavily after they commit these crimes against innocent citizens. We are also informed that the man you saw dressed in a black t-shirt with dark shades and a police trouser in those pictures that went viral, that man is called Shadrach. He was part of the notorious Operation Wembley group that killed many people extrajudicially. That man masquerades as a pastor in Manyangwa, in this constituency. His name is Shadrach, and this is the criminal. He was part of Operation Wembley. He masquerades as a pastor, and we are informed that he was jailed some time ago after being caught in a rape scandal. But as you know, General Museveni always picks out the worst criminals because they have nothing else to do. They owe him their freedom, and that's why they are ready to do every nasty thing. The man you saw ordering for my shooting is called Kuzara Robert. Here. This is the man that ordered for my shooting. You saw him on a video shouting, "Shoot him." This is the DPC of Chira police station. His name is Kuzara Robert. And then the man who threw a canister at me is called Twesije Kaino Elias. This is the man. This is the man who pulled a gun at me, but because the camera was looking at him, he wasn't sure whether it's live or not. He put back the gun, went around my car, picked a canister and hurled it at me. That is the canister that exploded on my leg. This is the man. His name is Twesije Kaino Elias. He is the OC station for Chira police station. Now, this man, Twesije, he has committed crimes. You saw him during the 2021 presidential election, boxing a presidential candidate. Nothing happened to him. And as we always tell you, Museveni rewards criminality for as long as that criminality is committed against his political opponents. He rewarded Mwesige with a promotion like he has done to many other criminals putting on police uniform. So you can be sure that nothing will be done to punish these criminals in uniform. They will instead be rewarded for the crimes that they've committed on us. Two days ago, this one I did not mention about, and this guy is called Issa. We have told you many times that when people are detained in CMI, women are raped, boys are sodomized. Victims have identified this man called Issa having sodomized young boy and raped girls. This is Issa. He was part of the Tuesday operation. Now you know that the raid was intended, it was by criminals, and they had very nasty intentions against us. 2 days ago, ladies and gentlemen, you saw that the regime promoted Frank Mwesigwa to the rank of AIGP, Assistant Inspector General of Police. Now, Frank Mwesigwa is currently the Director of Operations in Uganda Police. His high-handedness and criminal actions against us in Lubuka led to the 2020 November massacre, where more than 150 innocent Ugandans were shot and killed. He was not punished, he was rewarded with a promotion. The same way, Ewan Abaine, who shot Ashraf on the head and got him in that condition that he's in right now, he was promoted to Commissioner of Police. This was a veiled message to other police officers who still have a semblance of respect for the rule of law, to encourage them
to act like the messages of this world. Museveni himself sanctioned criminality, ladies and gentlemen, after the Arua attack. You remember he shamelessly said that there was no attempt. I mean, that he said to those that were attempting to prosecute these people, he told them that those criminals beat me very well. That was General Museveni for you. And that way, he was assuring the criminals of protection and safety for as long as they deal with his opponents with brutality and with ruthlessness. Now, this explains the Tuesday unprovoked attack. And this convinces us that these people had come to do more than harm us, to do more than disable us. They wanted to kill us. We don't know when they're coming back again, but it's important that we tell the world what the regime is intending to do to us. I want to appreciate very sincerely all of you friends and comrades here in Uganda and abroad that have sent us messages of love, messages of sympathy, messages of solidarity and encouragement since the Tuesday's violence. Thank you very, very much. From political leaders to religious and cultural leaders to citizens and friends, we don't take that for granted, ladies and gentlemen. Those that have raised their voices here in Uganda, our brothers in Kenya, in Tanzania, and all over Africa, we salute you and we appreciate you very, very much, ladies and gentlemen. Our diaspora chapters in the US, in Canada, and all over the world, we salute your efforts. We thank you for raising your voices and coming out to protest against this brutality. And we hope that Uganda's development partners will take Tuesday's actions by the regime against we, the peaceful citizens, as another wake-up call. In several ways, you, friends, have either knowingly or unknowingly sponsored our operation, and we ask you to stop. We want to encourage you to review the support that you give to Dictator Museveni, thinking that you're giving it to Uganda. Because the regime is using all that they get from you, the development partners, to oppress people with impunity. So we ask you to review your relationship with Museveni and do it as quick as possible because Ugandans are dying. We also want to request you to hold accountable the commanders of the security agencies that use lethal and unnecessary force and sometimes illegal ammunition against innocent citizens. We ask you, development partners, the international community, to walk the talk, to stop supporting Museveni, whose major preoccupation is violating international law. On our part, ladies, are going to sue these criminals in their individual capacity. Media TV. We also want to tell them that we are not going to give up. We are going to very soon resume our legal and constitutional activities all over the country. As I conclude, ladies and gentlemen, I want to encourage Ugandans of goodwill to remain firm in their demand for a better country. Whatever happens to any of us, however bad, don't stop. When one of us is put out, continue with the struggle until Uganda is free. I want to thank you very much for listening to us, for God and my country. Media TV. And maybe we'll take some questions later. Norugana ndogere. Thank you. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo bannamawulire abaza okubeera naffe olunaku lwa leero okuwulira kye tugamba ensi.
Honorable Senyonya kyogeddeko twagala okwetondera tuluddewo okutandika kubanga amasanyalaze gabadde gavuddeko naye tekyewuunyisa kubanga buli wennangirira nti ngenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ngenda kwogerako eri eggwanga amasanyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano n'okulaba n'amawulire n'okumanya nti ngenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga y'ensonga lwaki amasanyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza basebo ne bannyabo. Bannange ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano ne bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Kaaso George Musisi awo ebulindo ziringa mayiro 4 okuva wano, era twayise eno monda mu bukubo bwaffe ne tutuuka ewa Kaaso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano saawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye monda mu gate, gwabadde private, era ku saawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambudde kakabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagasi n'amasasi nga gavoga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo ekira, DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesige, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazayo pistol ye neetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gas n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira okugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021, era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono, era agubalaze nsabye adema kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo bakamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe, nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza, era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu.
nga bwe kyali bu fragment bwa samuka ne bukuba n'omwami yali akulya poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Afande Kato ye tetuddangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ngera bwomanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadraka, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media. Ensi emanyi nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe. Omwami ono tumuyina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, in fact yeefuula pastor, ayina ne church awo emanyangwa gy'alimbiramu abantu, naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ngera bwe bakolanga mu buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tubebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti twabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, twabadde tukola omuggundu, twabadde n'abantu bangi, naye nga gye baatuteeze gye baatulumbye tewabadde n'abantu era nga tukakasa nti baatulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era safute gyo bamuyina ebifaananyi ebyo babiina, naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba bo baatendekebwa kulimba. Mwami Lusoke kati avuganya neenanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga baatendekebwa okulimba. Bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba n'abeera ne vidiyo yonna yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende maaso nga mukozesa kamera zammwe kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamutira mu maaso ga kamera za poliisi ne mujjukira enanga yavaayo n'agamba
we batidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune. Frank Senteza bwe bamutemula era ye yali enkola bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga ne siira batera oditeeka ku nze ng'omuntu, ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali mu kkomera. Abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Sentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasibiddwa awo ku poliisi y'ekira awatali musango. Moreover mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa 48 zaweddeko dda oba zagwako dda omuntu zalina okubeera mu kkomera nga tebannamutwala ku poliisi. Naye bano bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa olw'obumenyi bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu kati bw'aba ayagala okukuzibwa ayina kukola bikolobero kwabo abavuganya mu M7. Basebo ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mbukube mu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira ebyokwerimba byaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI ne bamala ne bakomawo ewaka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye. Kakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'aba foot soldier bano bangi nnyo. Nga bwe mmanyi nti balooya bangi batya oba batiisibwatiisibwa, tekibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza tikirungi okusiima Kanso Musi bweri nono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira newankubadde bye twasanzeewo bye twalidde tebyabadde binene bingi okusinga bye twatutte, ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni, bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawolereza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abaafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya abafu abo nga mwe muli Machete Yasini, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharifu Kalanzi, mwe muli Bobi Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira era ne bagulibwako emisango egy'ekimpatira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze tusimatuka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka mwena batandikira mu Arua bwe baali bakuntemula ne bamaliriza nga basse driver wange Yasini Kawoma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kinasiiba nga ntuddemu. Bagenda mu maaso bagezaako tutemula e Kayunga olunaku lwe lumu bwe twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magic ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka mu ndabirwamu era Honorable Zake eryamuyita kumpi nnyo ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye bagezezzaako okututemula. So bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu, kyova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza kyendowooza nti kijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo, naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula. Ekyo twagala kigende ku record so that ne bwe baba bakikoze ensi yonna emanya, nammwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira.
bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako bulumbaganyi ate babonenye kuffe. So mukoweero njagala nnyo okwebaza bannaffe ba foot soldiers, mwebale nnyo, mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo kubanga empisa zaffe ze tulina, discipline gye mwina yekyayimiridde makati waffe nabo. Discipline gye mulaga yekyabalemesezza kubanga ng'ogyeko okuswala weewaawo tumanyi tebaswala naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna. So mbasaba mugende mu maaso, tetubawa chance kufuna nsonga etukolako butemu obwo. Ensonga gye baawa ey'okutemula Yasini Kawuma bagamba nti abantu ffenna abasukka 30 twakwata ejjinja limu ne tulikasukira emmotoka ya Museveni ya bulletproof endabirwamu. Era ne bajja ne bagamba basanga emmundu mu hoteri yange n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So olunaku lwaleero era bagezaako okukozesa narrative y'emu, bagezaako okukozesa ebirimbo byebimu, naye era mmanyi nti enkola yaffe eyongera mu maaso okubaswaza. Nakyogeddeko nti abazzi b'emisango Museveni basinga okukozesa, era ojja kwesanga nga n'abali mu poliisi bonna ba criminal, ba Frank Mwesigwa abo bamenyi b'amateeka, bano bembalaze wano bamenyi b'amateeka, naye bakozesa ne bano bayisa abakwasi b'abakazi, abasiyazi b'abantu, bakozesa ne bano bashadraka akeera ku makya n'agamba nti musumba ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna yonna ebiraba. So njagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo, mbasaba temugwamu maanyi. Ffe kyetwagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okikola. Mbagambye ono omwami Kuzaala Robert DPC w'ekira eyawadde order eyo nti oyo mukuba amasasi. Ono omwami yabadde agyemundu nawonedde watono lwa kamera, naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanista n'akakasuka ne kangutulikira kugulu kyekintadde mu mbeera eno. Ono bamuyita Twesige Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka. So basebo ne bannyabo tekiri mu kubuusabuusa nti Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzzi bw'emisango buno bugende mu maaso, era waaliwo enteekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abaatemula Yasini Kawuma n'abo abantulugunya mu Arua. Naye Museveni yavaayo n'agamba BobiWine bamukubye bulungi nnyo, kitegeeza nti abaabalaze tibaakoze ekituufu. Tiyakomaawo n'abalinnyisa amadaala. Ennaku bbiri eziise Frank Mwesigwa eyakulembera okutulumbagana eruuka ekyaviirako Novemba Masaka mwe baatemulira abantu abasukka 150 baamukuzizza ne bamufuula Assistant Inspector General of Police, yakulira operation za police mu Uganda yonna oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekyo. Mujjukira omwami gwe bayita Abaine eyakuba munnamawulire munnammwe projectile ku mutwe ne maaso omutwe Ashraf Kasirye, nakati akyapooca n'ebiwundu ebyo era yatwalibwa mu Amerika okufuna obujjanjabi obusingaawo. Naye lwakola ekikolobero ekyo kati Museveni yamukuzizza n'amufuula commissioner wa poliisi n'abalala bangi nnyo bw'atyo bw'akola. So tewaliyo ssuubi lyetulina nti abantu abo abatukoze ekikolobero bagenda kuvunaanibwa, naye tuli sure nti bagenda bakuza, bagenda bawa ekirabo, bagenda bawa empeera kubanga Museveni kyayagala okukola. Njagala okuva waggulu nga neebaza abantu mwenna abatutuukiridde mu buntu n'abatuweereza obubaka obutusaasira, bakulembeze bannaffe mu bibiina eby'enjawulo, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini. Obubaka obw'okutusaasira bukyajja bungi, twagala nnyo okubebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira naffe
Kiseera kino ekyokunyigirizibwa. Basebo ne bannyabo, mwe abasitudde amaloboozi gammwe tetusobola beebaza kimala. Bannaffe abali ebweru w'amawanga, chapter zaffe ez'omu diaspora, ab'e Canada, ab'omu America, ab'e South Africa, ab'e Kenya, n'abaawano abaavuddeyo ne mukuba enkuŋŋaana z'abannamawulire ne muvumirira ettemu erya obulumbaganyi tukoleddwako. Nammwe abaavuddeyo ne mwekalakasa mu ddembe, twagala obbeebaza abasebo ne bannyabo, ekyo tetugenda kyerabira. Njagala n'okusaba waawo ndi mukogera mu Luganda ne bajja bavvuunulira amawanga ago ganagwadda agakolagana ne Uganda, agakolagana ne Museveni. Tukibagambye mu Luzungu era tujja kibagamba ne mu Luganda nti bannange mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temumanyi nti mwe mu sponsoringa Museveni okutemula abantu, naye ssente ze mumuwa azikozesa kumenya amateeka g'ensi yonna, international law. Azikozesa kutulugunya abantu na kukozesa ebyokulwanyisa nga n'ebimu byaweerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Njagala n'okutegeeza bannaffe okwetooloola eggwanga iffe tetunnapowa. Era ne bwe tunajjanga tuwenyegera tujja kubatuukako, era mu bbanga eritali lwawala tugenda kuddamu activity zaffe eziri mu mateeka, kuba tewali kye tukola kimenya mateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu. Mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza. Mugende mu maaso n'esitwago paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo kutuwuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you, Mr. President. We'll take 2 or perhaps at most 3 questions, if any. Yes, Ramson. Thank you. My name is Ramson Muhira from NBSTV. You have interesting information. You even have people that were involved in the saga. Police recently said they are investigating following that incident that happened Tuesday. One would think perhaps police have reached out to you to record a statement. I wanted, has police come out to you to record a statement in these investigations, and are you willing to collaborate with them if in any investigations they are doing? Okay. Any other question? Yes, thank you. Thank you. Derek Tony, nkola ne Smart 24 TV. Okusinziira ku police batugambye nti nno waliwo okusika omuguwa era emmotoka za police nazo zayonooneka. Tubadde tusaba otuweko ku mbeera eyo ddala kituufu emmotoka ezo nga police bwegamba nammwe mwazaayo omuliro. Okay, Sematimba Bwenjiri. Ani abuze ekibuuzo? Ani? Derek Tone Chiwalabi. Derek Tone Chiwalabi. Kino kankireete mu Luganda. Wani? Sematimba Bwenjiri. Okusinziira President nga bw'otunnyonnyodde ku kyakutuukako oba kyabatuukako mwenna, tumaze okukifuna ekifaananyi kyonna nga bukyali, naye embeera y'obulamu bwo yo eyimiridde etya oluvannyuma lw'okuggyibwa mu ddwaliro ate n'oba nga kati ojjanjabirwa waka? Bannansi bandyagadde okumanya obulamu buyimiridde butya.
Kale, tuzagenda kuddamu ebi. Okay, we'll take one final one from Tamale. Raymond Tamale from NTV. I wanted to know, the last statement you said that you're soon going to go with the nationwide tours. Do you have a specific date when you're going to start? And which regions are you looking at? And then also, on that, I think last month, there was supposed to be a meeting between police and NUP. Did you harmonize moving forward? Thank you. Okay, the President has requested me to respond to the last question about our countrywide tour. We rolled out our countrywide tour and we went to different places. There's many others that we have yet to go to because we are a registered political party. The way you see everybody else out there mobilizing, holding all manner of functions, even those that legally are not allowable, and yet they are out there freely meeting their people, holding processions undeterred. We are saying we are a registered entity. We have got to go out there and mobilize. We had halted a bit because we had some activities within and outside the country. Now there's this slight snarl up, but as soon as the President is up and running, we are going to resume. We have had several engagements with police. Each time they do invite us to have an engagement with them, we do go, even though we disagree with their modus operandi, we disagree with the way they ill-treat us in comparison to everybody else, but we normally go because we are a civil entity. The most recent time they invited us, we were unavailable. We were out of the country on some other engagement, but we are always open. As and when they want to meet us, we don't have a problem because even when we go and meet them, we remind them to observe the law, we remind them to be fair in the way they operate. We remind them to stop ill-treating us, and yet they give a red carpet to all other entities. So we'll be letting you know when we shall resume. As soon as our leader is in better health, we shall be hitting the ground to resume our countrywide tour. Twatandika okutalaga eggwanga ebitundu ebyenjawulo kyetwayita countrywide tour. Era twagenda mu bitundu ebyenjawulo. Twayita buzibu obuyitirivu nga batulemesa batukuba tiyagaasi n'ebirala. Netugamba poliisi naye n'abalala bonna n'abatakkirizibwa nno mu mateeka batalaaga eggwanga ne bakuba enkuŋŋaana ne bakuba zi processions kwegamba ne bakola buli kimu nga tewali abasumbuwa. Naye ate ffe abali mu mateeka twebuuza lwaki batuyisa nga bwe batuyisa. Poliisi batera otuyita ne tugenda okubasinkana newankubadde tetukkaanya na ngeri gye bakola mu bintu byabwe, naye ffe tugamba tuli bagoberezi b'amateeka. Buli batuyita nga tugendayo, era mu kugendayo ku meezi okwo ne tubajjukiza nti bantu mmwe mumenya amateeka, mutuyisa bubi, mulinnyirira eddembe lyaffe. Ne tubabuuza ye abaffe bano abalala bo abakola n'okusinga bitukola bo nga temubakoona ku mukono. So baatuyita nate okuddamu basinkana, naye tubadde ne activities ez'enjawulo mu kiseera ekyo. Twali wabweru w'eggwanga ku mirimu egy'enjawulo. Ffe tetulina buzibu. Bwe baagalire tusisinkana, tugende ne tubasinkana ne tubabuulira n'ebikyamu bye bakola. Naye ekyenkiza ennyo tugenda kuddamu activities zaffe. Tujja kuba tubategeeza pulezidenti waffe nga awonye bulungi oba at least nga asobola okuddamu okukwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Tujja bategeeza ddi na wa we tugenda okutandikira. I was asked whether the police has reached out to me to help in investigations. I wonder what kind of investigations the police is going to do on itself. Because the police spokesperson came out, the police came out with a statement first and claimed that I had only stumbled and fell. In fact, that was not the only lie they put across. They said that I got out of the car and started a procession. That was a lie. They said that before the videos came out. Then they said I only stumbled and fell. That was a lie.
they knew what they had done to us. So I'm not sure that Ugandan police is able to investigate itself. And therefore, I think that my life is more important to me now than a conversation with the police that has clearly demonstrated bias and criminality. I must also mention that the same police officers were harassing people in the hospitals, and doctors, you know, with impunity. These are people that came out to murder us. And there's already a clear case because videos have come out when the DPC of Chira, called Kuzara, was ordering to shoot at me. Videos have come out of the OC station called Twesige doing what he did. You have seen them beating up people. Now, there's already a prima facie case here. But nobody has been arrested, and like I said, nobody is going to be arrested. So we have zero trust in the police of Uganda as of now. You have also seen Madam Wangadia, the chairperson of Uganda Human Rights Commission. She has come out and said that we said that we shall not cooperate or even report to the Uganda Human Rights Commission, but she has not spoken to me. She has not spoken to any one of us. She just sits there in her comfort and builds stories about us. She has not reached out to us. She has not reached out to anybody. But again, she has already demonstrated bias. That is why we don't trust her. But even when we don't trust her, does not mean that she should lie on our behalf. She has not reached out to us, so she should not lie to the country. Yeah, I was just reminded here, when we were there last time, she just sent me away because she did not want to hear what I was saying. So I wouldn't be wrong if I say she's part of the criminality. And that's why she also finds it fit to lie with eyes open wide on national TV. You asked what we have to say about the police saying that their cars were damaged. But you've seen all the footage, not only from us, but from other cameras. But again, I must remind you that in Arua, they said myself and more than 30 others, we held a stone and threw it at General Museveni's car. They even presented 2 machine guns and said those machine guns were found with me, although they disappeared suspiciously. So that is the police of today. They can say anything. If they were able to say that I was in a procession, if they can say I just stumbled and fell, it's not hard for them to say that I blew that explosive on my own self. Sematimba Wejire was asking how my health is. I'm alive. I'm not well, but I'm alive. I must also mention that I checked out of the hospital prematurely because, as you noted, as soon as I was admitted into Zambia Hospital, the police and military sealed off all roads. Even when you had somebody in a terrible condition, whether it's a woman rushing to give birth or somebody in a critical condition, people were being inconvenienced and it was dangerous. The military surrounded the hospital. They were harassing the doctors to give them details of my medical records, which is illegal, but they were pressuring the doctors and it was getting, insecure for me.
So, together with my team and family, we decided that I leave the hospital and I take the rest of the treatment from home. So yes, I'm being treated from home. I have doctors that come in every now and then to assess me, and I believe I'll be fine. I also believe that I'm much safer home here. I'm having a lot of pain in my leg. A lot of pain. Not only from the wound, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without crutches or move without crutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman and I'm a bad man. My wound is still there, and the affected area is there. The doctors first put a cast because they had not known the extent to which I was damaged. But after they ascertained that the impact is here, and after that minor surgery to remove the fragments, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And yet I'm not lame. Not so much. Mu Uganda batubuzo ba polisi yatutukirideko mu kunoonyereza kwayo. Polisi simanyi obesobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri simanyi kiki bagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu nti bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuze tubasaba, era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi kye polisi kyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Awo we twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso. N'abapolisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika. Kati simanyi kiki kye bagenda kunoonyerezaako. Already waliwo omusango oguliwo. Eyalagidde batukube amasasi newankubadde tebagatukubye yabadde DPC w'ekira gwe bayita kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakeba ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesije Elias Kaino. OC station abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okukwata abaana eyabeeranga muwembule eyatta abantu baffe abangi n'okubatulugunya yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo mukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI naye waali. Kati simanyi bamuyita Isa ye Isa naye waali. N'ebyakoleddwa mwabirabye, fesi zaabwe mwazirabye, mwalabye abaakubye abantu, mwalabye buli kikolobero, ate n'amateeka mugamanyi. So baleme kusiruwaza abantu nti bakyabuuliriza. Oba mukwata omuntu nga talina musango ne mumusiba n'asukka ne mu ssaawa 48 ze mulina omutwalira mu kooti, tosobola kuŋŋamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka abo bakoze ekyo. Naye era tukimanyi nti wano Uganda mu gavumenti ya Museveni abamenyi b'amateeka baba wampeera ate abagobera amateeka be batulugunya. Otubuuziza kye tugamba ku nsonga ya poliisi okuvayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka byonna ebyagenze maaso mwabirabye ku kamera byonna, buli katikitiki tewali buli katikitiki mwabirabye, era temwalabyeko muntu yenna ku bantu baffe akasuka ejjinja. Ne tekyewuunyisa kubanga ne mu Arua nga bamaze okutta Yasini Kawuma n'okuntulugunya bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja. Balimba nti bankutte n'emmundu n'ebirala. So ekyo nakyo ku byebirimbo, kyekimu ku birimbo ebimu polisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango. Lwakuba ku mulundi guno abanansi babalabisiza. Ekisemberayo ddala Sematimba bwejire ambuziza bwempulira ndi stede
wadde si nnyo. Ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu weekiri naye ate obulumi obusinga buli munda ku ggumba kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka kaakati ndowooza bwe bulumi obwo. Ngenda kuddamu okwekebejjebwa abasawo baŋŋambye nti ekivaako bulumi bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mu ggumba naye era kyonna kyekiri nkakasa nti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera era nga Lopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja mwebale nnyo mwebale eddala. Oli ku MasabaMedia TV. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala betubadde nammwe ku MasabaMedia TV kansubire tugenze bulungi mpaka lwe tumaliriza. Kitegedde microphone. People power, our power. Ya waliwo abantu abaleetedde president ebirabo ebyenjawulo tubasaba mubireete mangu. Ya ebimu bya parliamentary caucus bibadde mu nyumba awo. Please bring all of them quickly and then we Kali, please give space for those people. Coordinating it, yeah. Kasabe, creating a space. Aberubaga mwebali nnyo. Oh, mwebali nnyo. Mugaziyemu banange. Kuluma.
bagenda kusemberera amasoko kale waliwo timu emundoza tubitwalayo soko lindeko yaona bola tifiriwa njagala kugirya linga wano Yes, tuwebazizza nnyo mwenna. Omukyalo oyo gwe mulabye mujja kulaba waliwo video ngenda giteekayo. Omukyalo oyo azze mukyala agambye yazaalibwa mu mwaka gwa 39. Ye yagambye nti bwendaba ku president twamusanze atudde ku gate ne mukwatako okusobola okulaba nti ayingire wa president. Ate kikwewuunyisa agenza okuŋŋamba ng'ava mu constituency yange eya Busiro East. Ava saidi eri angambye Gombe ja saidi java naye ng'afa ekintu kimu kulaba ku president. Emboozi eyo gyenjogedde naye omukyalo oyo ngenda kuba nja uploadinga ku mukutu gwaffe ogwa YouTube video eyo mugenda giraba. Mulaba omukyala ali mu myaka 80 plus. Myaka 80 bwe mbasigize angambye yazaalibwa tamanyi myaka naye yazaalibwa 39. So bwe tutyo bwe tubadde wano ku MasabaMedia TV ndi mulwadde nyigiriza bunyigiriza okujja olw'ensonga nti Ronde Transporter ate abaddeko duties endala eziri official yabaddeko naye nga bwe mundaba nange ndi mundaba bwendi mundaba just kubeera buvunaanyizibwa bwe bwandeese naye nga sirina bulungi bwamu bwendimu naye twebaza Katonda nti atoba ne president waffe naye bakamukuba naye alabise nti yakoze eki naye ebirabo embuzi ente amatooke enkoko byo tobala ebireeteddwa okuva lwe batandise amakula gaba ga kabaka wano ndooza bye babirabo bwe kiba kya kabaka bagayita makula naye wano tujja kiyita birabo okuva ewa president. Zino zonna embuzi n'ezimu bye mutannalaba ate nga n'ebirala bikyajja gano gonna matooke gino ly'essanyu erirabikidde ewaka wano nti at least aweereddwa ebirabo si makula wabula birabo. Mama Samu wankubidde nga ndi bize nsonyiwa oli otya oli bulungi kale oyo Mama Samu bana munsonyiwa abankubira olumu nga ndi bize ne sekwata olumu oyinza okuba n'olemera ku ssimu nga nkujjako bambi nenkudda mu bubi ne kugamba va ku ssimu bwe mba n'omukulembeze munaye mba mukambwe mukko munsaasire mukko naye embeera bwetyo weri waliwo ebaŋŋambye lwaki wayogedde n'ensereko okunnyonnyola nsereko nadde muteeka ku levo kubanga tyali ku levo eyaffe ey'abafuuti soja nadde munnyonnyola nti liri lyabadde sasi sikugwa yabadde tiyagaasi sikugwa bugwi naye ng'owuli erimu okujeregerera kwegamba ajeregerera ng'alinga Kyagulanyi oba eyamukola kiso abaŋŋamba nti nze nabibadde nina endabisa gye njagala okulabisaamu abantu abamu be muyita ab'ebitiibwa simanyi abantu abamu be muyita bahonalebo nti levo ezimu ne bafuuti soja abamu babasinga okola ki okulowooza saabalabye vidiyo eyo yabadde na ku TikTok it wasn't intentional yatugudde mu bugwi nenjogerako ko naye abagamba maapu tobawanga budde abantu abo bawanga obudde n'olabisa endabisa teba ya gundi kubeera nti omuntu atuula ku fulo ya palamenti oli kumbeera nti ate owakana ne fuuti soja omukakasa president naye ng'aseka busisi ng'akkiriziganya ne poliisi kyeyayogedde nti ono yagudde bugwe ku mmotoka kwegamba n'otunuulya nga olina okubeerawo omunnyonnyola omugambe nti gweobwa honorable wabujjawa. So that's why I was with him on TikTok. Ate TikTok eyo nagiguddeko na bugwi. It wasn't intentional nti oba nabadde invited nti bannaye tulinayo interview. Thank you so much. Mwebale nnyo
Okay, can't come out.